Good morning to you all. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, tell me fastly what we discussed in previous class. How to control Expressions, operator precedence and associative comments. Okay, ma, wait 1 minute, please wait. Okay, ma, in today's session we discuss the remaining part of errors. Okay, we already discussed the syntax errors. What are the syntax errors, ma? Syntax errors అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? ఏ phase లో, during which phase we determine the syntax errors? Translation. Translation phase. Translation phase లో ఏమవుతుంది? Our Python source code is translated into executable machine code. Okay, note చేసుకున్నారు కదా ఈ పాయింట్. See here, x is equals to y plus 2. It is syntactically correct, but y plus 2 is equal to x is giving error. Why? Because it is, the syntax is wrong. Okay, that is x is equals to y plus 2, we have to replace. Next, see, second type of error is runtime errors. Syntactically correct Python program still can have problems. Okay, నేను సింటాక్స్ కరెక్ట్ గానే రాసాను అన్ని, బట్ దాంట్లో రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ని మనం రికగ్నైజ్ చేయలేము. సమ్ లాంగ్వేజ్ ఎర్రర్స్ డిపెండ్ ఆన్ ది కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, అది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే కాంటెక్స్ట్. సపోజ్ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x is equals to y plus 2, y is not defined here. ఓకే, ది సింటాక్స్ అనేది కరెక్ట్, x is equals to y plus 2 అని, బట్ నేను y ని డిఫైన్ చేయడం మర్చిపోయాను. సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిటర్మైన్డ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఐడియల్లీ. Wait, it will open. Okay, see here, I defined x is equals to 5. Now x is equals to, I'm taking x plus y, x is equals to y plus 2. It is giving error. Why? Because y I didn't define. ఓకే, నేను y ని డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి అది ఎర్రర్ ఇస్తుంది. అమ్మ, అర్థమవుతుందా? ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫాలో అవుతున్నారా? అందరూ ఫాలో అవుతున్నారమ్మా? Yes, ma'am. ఓకే, మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ runtime error. Runtime errors are depending on the context of program execution. రాసుకుంటున్నారా? depending on the context of programs execution at the time of execution. మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసే టైంలో, అంటే కంపైల్ చేసే టైంలో కాదు. that are called runtime errors or exceptions. Okay, runtime errors arise after interpreter's translation phase during its execution phase. Okay ma, note down it. అది ట్రాన్స్లేషన్ ఫేజ్ లో జరిగేది సింటాక్స్ ఎర్రర్, ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేజ్ లో జరిగేది runtime error. The interpreter may issue an error for a syntactically correct statement like x is equals to y plus 2. Okay, y is not be assigned. y ని అసైన్ చెయ్యనప్పుడు it is giving runtime error. Suppose, see here, dividend divisor.
eval input enter numbers to divide 32 comma instead of 32 comma 0. Okay, see here I will explain with example. I'm taking editor, new file. This is the Python editor. Now I'm taking 2 digits. Please note down the example in your notebook. I'm taking a variable and okay, a is equal to eval of input enter number 1. ఓకే, నేను ఒక నంబర్ 1 ని ఎంటర్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ b is equals to eval of ఇంతేనా రాసేది? eval ఫంక్షన్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఇంతేనా రాసేది? ఎంటర్ నంబర్ 2. ఓకే, నేను 2 numbers ని ఎంటర్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ డివిజన్ ఆపరేటర్. ఓకే, ఆపరేషన్ నేను పెర్ఫామ్ చేయాలి. సో డివిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a by b. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డివిజన్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ సేవింగ్ ద ఫైల్ sample. Okay, now I'm running the module. See here, enter the number 1. I'm entering the number 10. Okay, 10. Another number 5. What is the output ma? 2. Okay, 10 by 5, 2. There is no runtime error actually. Avuna, manaki runtime error ledu. Avuna? Yes, ma'am. అయితే నేను ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు అగైన్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, మళ్ళీ రన్ మాడ్యూల్. నేను అగైన్ రెండోసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు నంబర్స్ ఇస్తున్నాను. 10 ఇచ్చాను ఫస్ట్ నంబర్, అయితే సెకండ్ నంబర్ 0 ఇస్తున్నాను. ఓకే, 0. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ మా? నౌ గెస్ చేయండి 10. అమ్మా. 10/0. మామూలుగా అయితే మనకి 10/0 వాల్యూ ఎంత? ఇన్ఫినిటీ. అవునా? 10/0 ఇన్ఫినిటీ. అయితే మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ గివ్ ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, దట్ ప్రోగ్రామ్ విల్ టెర్మినేట్ అబ్నార్మల్లీ. నార్మల్ గా టెర్మినేట్ అవ్వకుండా అబ్నార్మల్ గా టెర్మినేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఎర్రర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ an exception. Runtime error is also known as exception ma. Here we get the division by 0 exception. Okay, division by 0 error. మనకి ఎర్రర్ లో కూడా క్లియర్ గా ఇస్తాడు ఆ నేమ్, ఇంటర్ప్రిటర్ ఇస్తుంది 0 division error. Okay, this is the example of perfect example of runtime error. అంటే మనం at the time of compilation, that means translation phase లో we can't identify the runtime error. అంతే కదా, మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగామా? నో. ఓకే, అండర్స్టాండ్ మా? Yes, ma'am. Next, similarly, here we have another example. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను దిస్ మాడ్యూల్. రన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి కదా. ఇన్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడు నేను అసలు నేను ఏ వాల్యూ ఇవ్వాలి? ఇంటీజర్ వాల్యూ, నంబర్ ఇవ్వాలి. అయితే నేను ఇక్కడ నంబర్ ఇవ్వకుండా సపోజ్ ఏ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. ఒక నిమిషం. రన్ మాడ్యూల్. ఓకే, నంబర్ ఇవ్వకుండా ఏ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. ఏ అప్పుడు ఏమైంది? ఎర్రర్ వచ్చిందా? బికాస్ ఏ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఇది కూడా ఏ టైంలో వచ్చింది? రన్ టైంలోనే కదా. సో మనం ఇచ్చిన డేటా అనేది మిస్ మ్యాచ్ అయినప్పుడు, ఓకే, లేకపోతే డేటా టైప్ అనేది ఇంటీజర్ ఇవ్వకుండా స్ట్రింగ్ ఇచ్చినప్పుడు, అండ్ అగైన్ నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి రన్ చేస్తాను. చూడండి, రన్ మాడ్యూల్.
ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నాను ఏ ఎంటర్ again supposed to. So see here, instead of integer I gave what must str. Okay, str and int are not divisible. So in this ఇలాంటి కేసెస్ లో మనకి ఏం ఎర్రర్స్ వస్తాయి, ఏం ఎర్రర్స్ వస్తాయి? సింటాక్స్ ఎర్రర్సా, రన్ టైమ్ ఎర్రర్సా? ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది రన్ టైమ్ ఎర్రర్సే కదా. Yes, ma'am. అప్పుడు ఏ ఎర్రర్స్ వస్తాయి? రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. Runtime errors. అది ఏ ఫేజ్ లో వస్తున్నాయి? ఇప్పుడు ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి, ఎప్పుడు వచ్చినాయి? నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు కదా వచ్చింది. సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేజ్ లో వచ్చాయి కాబట్టి దట్ ఆర్ కాల్డ్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్స్. Runtime. కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా వినండి, లేకపోతే అసలు ఏం అర్థం కాదు. వింటే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి, అదర్వైజ్ యూ కాంట్. నెక్స్ట్, ది ఇంటర్ప్రిటర్ డిటెక్ట్స్ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఇమ్మీడియట్లీ. ఓకే, మనకి సిలో అయితే కంపైల్ చేయడానికి ఒక ఫేజ్, అలాగే ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఒక ఫేజ్ ఉన్నాయి. కానీ మనకి ఇక్కడ ఏంటి, ఒకే టైం రన్ చేసేస్తున్నాం, మనం కంపైల్ చేయట్లేదు. సో ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ఇంటర్ప్రిటర్ డిటెక్ట్స్ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఇమ్మీడియట్లీ. ఓకే, అదే మనం ఎంటర్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వస్తున్నాయి కదా, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇమ్మీడియట్లీ రన్ టైమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేజ్. The program never makes it out the translation phase. Sometimes runtime errors do not really reveal themselves. Okay, ఇప్పుడు అంతే కదా, మనం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత వాల్యూ అవుట్పుట్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది మనకు, అంతే కదా. అప్పటి వరకు మనకు తెలియలేదు దేర్ ఈజ్ అన్ ఎర్రర్. ఇప్పుడు 10-5 ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ 2 వచ్చింది కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటాం, దెర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్, అంతే కదా. బట్ 10/0 వచ్చి ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏం అర్థమైంది, దెర్ ఈజ్ అన్ ఎర్రర్, దట్ ఈజ్ ఆల్సో రన్ టైమ్ ఎర్రర్. ఓకే, అంతేనా? Yes, ma'am. The interpreter issues a runtime error only when it attempts to execute the statement with the problem. ఓకే, దాంట్లో ప్రాబ్లం ఉంటేనే కదా ఎర్రర్ ఇచ్చేది. నెక్స్ట్, ఓకే, ఈ పాయింట్ కూడా రాసుకోండి మా. రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ మోర్ ట్రబుల్సమ్ దాన్ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్. ఓకే, సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ అయితే మనకి వెంటనే ఇమ్మీడియట్ గా అక్కర్ అవుతాయి, సో వీ కెన్ రిజాల్వ్ దెమ్. బట్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అనేవి అలా డిటెక్ట్ చేయలేము కాబట్టి రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ మనకి ట్రబుల్ అన్నమాట ఎక్కువ. ఓకే, ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్. మీరు అన్ని రాసుకున్నారు కదా, ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈజ్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్, డెఫినేషన్ రాసుకున్నారు కదా. ఆల్ ఆఫ్ యూ నోటెడ్ డౌన్ నా? Next, logic errors ma. Logic errors, the interpreter can detect syntax errors during translation phase and runtime errors during which phase ma? Runtime errors, execution phase. Both represent violations of Python language. రెండు కూడా పైథాన్ లాంగ్వేజ్ యొక్క రూల్స్ ని వైలేట్ చేసినప్పుడే కదా ఎర్రర్స్ వచ్చేది. And then such errors are easiest to repair because the interpreter indicates the exact location within the source code where it detected the problem. ఓకే, మనకి పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుంది, మనకి ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు కింద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడు చూడండి. ఏ లైన్ లో వచ్చింది, లైన్ 1, ఏ మాడ్యూల్ లో వచ్చింది, అది డేటా టైప్ ఏంటి, స్ట్రింగ్ లో వచ్చిందా, ఇంటీజర్ లో వచ్చిందా, ఫ్లోట్ లో వచ్చిందా, అన్ని ఇస్తున్నాడు. దానికి ఏ నేమ్ ఎర్రర్ ఉందా, లేకపోతే డివిజన్ ఎర్రర్ ఉందా, లేకపోతే ఫంక్షన్ ఎర్రర్ ఉందా, అన్ని కూడా క్లియర్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అవునా? Exact location within the source code. Consider the effects of replacing the expression. Okay, చూడండి, ఇప్పుడు నేను డివిజన్ చేశాను కదా, ఏ వాల్యూ తీసుకున్నాను, బి వాల్యూ ఇన్పుట్ తీసుకున్నాను, డివిజన్ A/B తీసుకున్నాను. దెర్ ఈజ్ అన్ అండ్ నేను డివిజన్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఈ ప్రోగ్రామ్ అర్థమైంది, చాలా ఈజీ. అయితే నేను A/B అని పెట్టకుండా B/A అని రాశాను. దాంట్లో ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుందా అసలు చెప్పండి?
Is there any error while executing? There is no syntactically wrong. దీంట్లో syntactically wrong ఏమైనా ఉందా? చెప్పండి. No. Run time error ఏమైనా ఉందా? నేను కరెక్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చాను, జీరోస్ ఇవ్వలేదు. సో there is no mistake in రన్ టైమ్. ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేజ్ లో కూడా మనకి ఏం ఎర్రర్స్ రావు. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ లాజికల్లీ ఎర్రర్, అంతే కదా. నేను ఏ బై బి రాయాల్సింది బి బై ఏ రాశాను అనుకోండి, నా లాజిక్ ఏమవుతుంది, మిస్ అవుతుంది, అవునా? సో so this type of errors called as logical errors. Okay, the program runs and unless a value of 0 is entered, నేను 0 ఎంటర్ చేయనప్పుడు కరెక్ట్ గానే వర్క్ అవుతుంది అది. ఫర్ ద డివిడెండ్ the interpreter will report no errors. Okay, however the answer it computes is not correct in general. అంతే కదా, మనకి ఆన్సర్ అయితే కరెక్ట్ రాదు. నేను 10/5 వేయాల్సింది 5/10 వేసాను అనుకోండి, వాల్యూ చాలా వేరియేషన్ వస్తుంది, అవునా? మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లో అప్లికేషన్స్ చేసేటప్పుడు 0.01 వేరియేషన్ వచ్చినా కూడా ఇట్ ఈస్ ఏ బిగ్ డిఫరెన్స్, అంతే కదా. మనం యాక్యురసీ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఫిజిక్స్ ల్యాబ్, కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ చేసినప్పుడు వాల్యూస్ అవుట్పుట్స్ లో 0.0 వచ్చినా కూడా ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ మిస్టేక్. Okay, similarly here also the same. So the only time the correct answer is printed when నేను a by b అన్నప్పుడు a by b నే వేయాలి. ఓకే, డివిడెండ్ బై డివైజర్ వేయాల్సిందే, డివైజర్ బై డివిడెండ్ వేసానంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. ది ప్రోగ్రామ్ కంటైన్స్ అన్ ఎర్రర్ బట్ ది ఇంటర్ప్రిటర్ ఈజ్ అనేబుల్ టు డిటెక్ట్ ద ప్రాబ్లం. మనకి ఇంటర్ప్రిటర్ కానీ అసలు మనమే ఒక్కొక్కసారి డిటెక్ట్ చేయలేము. సిమిలర్లీ ది ఇంటర్ప్రిటర్, పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ as also unable to detect the problem. This type of error is known as logic error. Okay ma, అర్థమైందా what is logic error? Yes, ma'am. Next, note down this example and note down this content. ఇక్కడ ఏం చేసి లాజికల్ ఎర్రర్స్ లో ఏంటంటే ఇది డైరెక్ట్ గా మనకి ఎర్రర్ అయితే ఇవ్వదు, కానీ బట్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఇన్కరెక్ట్ రిజల్ట్స్. ఓకే, మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. లాజికల్ ఎర్రర్స్ are the errors in a program is containing an error but the interpreter is unable to detect the problem. This type of error is known as logical errors and the program runs without the interpreter reporting any errors but it produces the incorrect results. Okay ma, first ఈ line రాసుకోండి, after that this line. Okay, fast గా రాసుకోండి. నెక్స్ట్ 3.9. Okay ma, we see the next concept, arithmetic examples. Okay, I hope you clear about errors, syntax errors, runtime errors, and third one is logic errors, right? What are the syntax errors? At which phase we recognize the syntax errors? At the translation phase. Runtime errors we recognize at execution phase, but the logic errors we can't recognize. Okay, we can't detect, but the program will produce the incorrect results. Okay, and the examples you have to remember, and then the next topic is arithmetic examples. See here, to convert the formula we use this formula. To temperature, to convert the temperature we use this formula, to degree centigrade. Okay,
We are converting the Fahrenheit into centigrades. Okay, 5/9 into F minus 32. How to implement this in Python? We are taking the degree Fahrenheit. Okay, the input we are taking. After that, converting into by through this formula. 5/9 start F minus 32. Contains comments that on. ఓకే, దీంట్లో మనకి కమెంట్స్ యూజ్ చేసాం కదా. కమెంట్స్ ఏ కలర్ లో ఉన్నాయి చెప్పండి ఇక్కడ. గ్రీన్ కలర్. ఓకే. కమెంట్స్ ఆల్సో డాక్యుమెంట్ ఈచ్ స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద కోడ్స్ లాజిక్. ఓకే, నేను చెప్పాను కదా, నేను మొన్న కమెంట్స్ చెప్పినప్పుడు కమెంట్స్ ఏం చేస్తాయి, డాక్యుమెంట్ చేస్తాయి ఈచ్ స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద కోడ్స్ లాజిక్. మనం ప్రోగ్రామ్ లో ఏ లాజిక్ అయితే రాసామో దానికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ని ఒక డాక్యుమెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, మనకి పైన కోడ్ ఉంది కదా, మనకి నేను మళ్ళీ టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా, చూడండి సేమ్ ఇదే కోడ్. డిగ్రీ, మనం డిగ్రీని ఎంటర్ చేయాలి. సో ఎంటర్ ది టెంపరేచర్ ఇన్ డిగ్రీ Fahrenheit. హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 212 Fahrenheit. That 212 Fahrenheit is converted into Celsius, degree Celsius 100.0. Okay, suppose I am taking 32 Fahrenheit. What is the output? 0.0. I am taking minus 40. The output is minus 40.0. Okay, here we have another program that is doing integer division and modules to split up a given number of seconds to hours, minutes and seconds. Okay, నేను ఏమిస్తున్నాను ఇన్పుట్ గా, వాట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇన్పుట్ సెకండ్స్, నంబర్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఎన్నో ఇస్తున్నాను. అయితే వాటిని ఆ సెకండ్స్ లో ఎన్ని అవర్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఎన్ని సెకండ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని మినిట్స్ ఉన్నాయి అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అయితే how to calculate hours? By dividing with 60 into 60. 60 into 60 means 3600. That means 1 minute is having 1 hour is having 60 minutes and 1 minute is having 60 seconds. So 60 into 60. Next, seconds కావాలంటే modulo 3600. అసలు మనం ఇస్తుంది సెకండ్స్ కదా, మళ్ళీ దాంట్లో సెకండ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఏముంది. సో నెక్స్ట్, మినిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బై 60. ఓకే, అండ్ సెకండ్స్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులో 60. Okay, so you'll get how many hours, minutes and seconds. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ నేను ఇప్పుడు 1000 సెకండ్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి. 1000 సెకండ్స్ ని ఎన్ని అవర్స్, ఎన్ని మినిట్స్, ఎన్ని సెకండ్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, 1000 సెకండ్స్ ని మినిట్స్, అవర్స్, సెకండ్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. అయితే ఎన్ని అవర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాడు ఫస్ట్. ఆఫ్టర్ దట్ రిమైనింగ్ సెకండ్స్ లో ఎన్ని మినిట్స్ ఉన్నాయో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాడు. అర్థమైందా పాయింట్ ఇప్పుడు? ఓకేమా, నేను ఫస్ట్ ఏమనుకున్నానంటే ఇచ్చిన అవర్స్ ఎన్ని మినిట్స్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాడు అనుకున్నా, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. అమ్మ అప్పుడు అర్థమైంది పాయింట్. ఇప్పుడు నేను చూడండి ఎగ్జాంపుల్, 1000 సెకండ్స్ తీసుకుంటాను. 1000 సెకండ్స్ లో ఎన్ని మినిట్స్, ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ అవర్స్, minutes and seconds. Okay, so that I will take the input second equal to eval of
input, please make a note of it, enter seconds. Then after entering, I'm converting into first hours ma. So hour equals to second by 60 into 60, 3600. Okay, then I have to find out the remaining seconds, how many seconds are there. So now I'm replacing seconds with seconds modulo 3600. అర్థమవుతుందా నేనేం చేస్తున్నాను? నెక్స్ట్ నేను నా రిమైనింగ్ సెకండ్స్ ని నేను మినిట్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో మినిట్స్ ఈక్వల్ టు రిమైనింగ్ సెకండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో డివైడెడ్ బై 60. మీకు అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత అర్థమవుతుందిలే, మీరేమీ కంగారు పడద్దు. సెకండ్ నేను రిమైనింగ్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఏ సింబల్ యూజ్ చేస్తున్నాను? డివిజనా మాడ్యులోనా? మాడ్యులో. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ hours, minutes, seconds. Okay, now I'm saving, run. Run. I'm giving 1000 seconds. Okay, see here, 0. Okay, operation is not performed. ఓకే, 1000 లో అంతే కదా అవుట్పుట్. 0 ఏదో అవుట్పుట్ ఎక్కడ ఉంది? Yes, ma'am. 16 hours ma'am వచ్చేది. Yes. Okay, 16 hours. Suppose I'm again executing the program. Okay, అలా వస్తుంది అనమాట. 16 hours remaining 10,000. Yes, see here, 10,000 seconds లో 2 hours 46 minutes 2800 seconds. Okay, this is the example. మా అర్థమైందా? అంటే మనం ఇచ్చిన సెకండ్స్ ని ఫస్ట్ అవర్స్ ఎన్ని మాక్సిమం అవర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, తర్వాత రిమైనింగ్ అవర్స్ లో మాక్సిమం మినిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆఫ్టర్ దట్ రిమైనింగ్ సెకండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. అయితే మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి? అర్థమెటిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ కదా. సో హౌ టు పర్ఫార్మ్ ది అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ త్రూ దిస్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఫారెన్ హీట్ నుంచి టెంపరేచర్ ని ఫారెన్ హీట్ నుంచి సెల్సియస్ లో కన్వర్ట్ చేయడం. సెకండ్ టైం ని కన్వర్ట్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేశాడు. Next, more arithmetic operators. Okay, ma, we know x is equals to x plus 1. Okay, that means suppose x is equals to 5 I am taking. Now x is equals to x plus 1. What is the value of x, ma? 6 ma'am. 6. So this operation is written like this. Okay, దాన్ని మనం ఇలా కూడా రాయొచ్చు. తెలుసు కదా మీకు, తెలుసా ఇలా రాయడం? ఓకే, x is equal to x plus 1 ని x plus equals to 1 అని కూడా రాయొచ్చు. Similarly, x minus equals to 1 ante x is equal to x minus 1. Please make a note of it. Okay, x is equal to x plus 5 ante ela raichu x plus equals to 5. Chudandi, suppose y equal to 10 I am taking. Now y
star equal to 3. What is the value now, ma? What is value now? Just printing y. What is the value? 30. How? This means 10 into star 3. equals to means y equal to y into 3. ఓకే, అలాగే 3. నేను ఇక్కడ డివిజన్ పెట్టాను అనుకోండి, దట్ మీన్స్ y ఈక్వల్ టు y బై 3. ఓకేనా? దిస్ Yes, ఫార్మ్ ఈ ఫార్మాట్ ని సింటాక్స్ ని నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, x ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 1 ఈజ్ ఆల్సో రిటర్న్ యాజ్ x ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 1. సిమిలర్లీ ప్రతి ఆపరేటర్ కూడా మనం అలాగే మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఇక సింటాక్స్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. x స్పేస్ ఆపరేటర్ ఈక్వల్స్ టు expression. Question. Okay, where x is a variable, op is an arithmetic operator, plus equals to, minus equal to, star equal to, slash equals to, మనం arithmetic operation ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. Okay, now ఇదిగో చూడండి, ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాడు, వాల్యూ కూడా కాదు, ఎక్స్ప్రెషన్. అప్పుడు ఎలా వర్క్ అవుతుంది? ఎక్స్ స్టార్ ఈక్వల్స్ టు కదా, సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్, Y plus Z. దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం నోట్ చేసుకోండి. ఇది మనకి నార్మల్ గా అయితే ఓకే, ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ కదా, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇది స్టేట్మెంట్ నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్